योग्य आर्थिकदृष्ट्या ही गरज ओळखून तळागाळाच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण मिळावे या हेतूने आमची संस्था सतत प्रयत्न करीत असते. आज हजारो विद्यार्थी आमच्या संस्थेमधून शिक्षण घेऊन उच्च पदावर पोहोचलेले आहेत, सेवा करीत आहे, नोकरी करत आहे. माननीय भैयासाहेब व ताईसाहेबांच्या प्रयत्नामुळे आणि मार्गदर्शनामुळे विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे शिक्षण, त्यात स्पर्धा परीक्षा, क्रीडा, सामाजिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रमच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना वेगवेगळे प्रयोग करून त्यांना शिक्षण मिळावे या हेतूने आम्ही प्रयत्न करीत असतो. यामुळे आमची संस्था ही दिवसेदिवस प्रगती पथावर असून असेच प्रयत्न भविष्यात सुद्धा राहील असे आमचे प्रयत्न असेल. आजच्या ही कार्यशाळेमध्ये गणित, झुलॉजी आणि बॉटनी या तिन्ही ई कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून तज्ञ प्राध्यापक आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत. यात सर्वप्रथम डॉक्टर चंद्रशेखर सुतार सर हे इंडियन नॉलेज सिस्टीम फ्रॉम व्हिजन टू क्लासरूम या माध्यमातून आम्हा सर्वांना ते मार्गदर्शन करणार आहेत. त्याचबरोबर दुसऱ्या सेशन मध्ये आदरणीय डॉक्टर सुभाष अहिरे सर हे सुद्धा इंडियन नॉलेज सिस्टीम इन बॉटनी या विषयावर आपणास मार्गदर्शन करणार आहेत. आणि त्याचबरोबर डॉक्टर सुरेखा बनसोड मॅडम हे सुद्धा इंडियन नॉलेज सिस्टीम इन झुलॉजी या विषयावर आपणास मार्गदर्शन करणार आहेत. मी सर्वप्रथम सर्व मार्गदर्शन करणाऱ्या प्राध्यापकांना आणि आमच्या टीमला ही जी कार्यशाळा या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेली आहे या कार्यशाळेला सर्वांना मी शुभेच्छा व्यक्त करतो. आणि आदरणीय भैयासाहेबांच्या माध्यमातून त्यांच्यातर्फे आजच्या या ई कॉन्फरन्सचं उद्घाटन झालं असं जाहीर करतो. धन्यवाद सर. Thank you, sir, for your inspiring and motivational words. Thank you. Firstly, I pay my special thanks to Honorable Bhaiya Sahib, who always supports and motivates us for arranging such useful and intellectual events. I pay my special thanks to Honorable Sau Varshatai Jadhav for her caring motivation. I also pay my special thanks to Honorable Himanshu Jadhav for his enthusiastic support. I also pay my special thanks to our guide, Honorable Principal Dr. D.D. Rathod sir, for his moral support. Thanks to all dignitaries. Today we have with us distinguished experts, speakers who will share their insights on various aspects of Indian knowledge system. For the first session of IKS, we have with us Dr. Chandrasekhar Sutar, sir, who speak over Indian knowledge system vision to classroom. For his kind introduction, I welcome to Professor G.S. Patil sir to introduce our first resource person, Professor G.S. Patil sir.
Thank you, sir. Thanks. What of thanks? Inaugurate. Hello. Good morning to all honorable dignitaries, academicians, faculty members, and participants with a great joy. It gives me immense pleasure to extend you a very warm welcome on behalf of Vasanthara College Shahada, who have gathered for virtual seminar on Indian knowledge system organized by Department of Mathematics. Vasanthara College Shahada. I, G.S. Patil from Department of Mathematics as a member of organizing committee of this state level e-seminar heartily welcome all the participants over here. At the outset, I would like to pay honorable humble tribute to the inspiring memory of late Karma Sakshi Nana Sahib Premchandji Jadhav, the founder president of Satpura Section Prasarak Mandal Dhule. It's my pleasure to introduce our esteemed resource person for this session, Professor Dr. Chandrakant Sutar sir. He is currently serving as a professor at Department of Mathematics at PSC UPS College, Shahada. He has made notable contribution through research and publication in national and international journals. Four students have completed PhD under his guidance, and two students are working under his supervision of PhD. Furthermore, he has delivered lecture as a resource person at various conferences and seminars. Besides, he has organized various national conferences. I now request to Dr. Suthar sir to kindly come forward and enlighten us with valuable guidance. Over to Suthar sir. Please, sir. Thank you, sir. सर सर्वप्रथम मी फक्त एक सांगतो जे पार्टिसिपंट ऍडमिट होतात ना त्यांना डायरेक्ट परमिशन द्या कारण ते मध्ये येते ना मग ते स्लाइड्स डिस्टर्ब होतील एवढी एक रिक्वेस्ट करतो आवाज हा हा म्हणजे पार्टिसिपंटला डायरेक्ट जॉईन होण्यास परमिशन देऊन द्या ते व्ह्यू वगैरे होतंय ना मग ते गडबड होते सगळी चालेल येतोय आवाज येतोय माझा हॅलो हॅलो हा येतोय आवाज येतोय. ओके मी स्क्रीन शेअर करतो हा हो सर. स्क्रीन विजिबल आहे सर होय सर. ओके थँक यू Honorable management members of Satpura Shikshan Prasarak Mandal, respected principal sir, respected TD Rathod sir, principal of Vasantrao Naik College. I thankful to all organizing committee members for giving an opportunity regarding present some things of Indian knowledge system. So presently, I am going to deliver the talk of Indian knowledge system from vision to classroom. First of all, thankful to Indian government to implement such type of topics in our curriculum, in our framework of the syllabus. And what happened whenever we talking about the Indian knowledge system, some things related to it, I am giving in my presentation. My presentation is going through these topics: introduction, the core vision, classroom implementation to the schools, classroom implementation, the higher education, key domain of the study, and what are the challenges of this IKS. So first of all, what is the Indian knowledge system? The Indian knowledge system initiative represents a paradigm shift in the Indian education.
Moving from a Western culture of the education, we are trying to reach our culture, our definition of the educational framework to the students. So it is very much good topic, good initiative by the so our vision of Gyan, Vigyan and Jivan Darshan regarding to the IKS. The vision is not just to reach the history or teach the history, but it is related to the Bharatiya Gyan Parampara, that is Indian knowledge tradition, as a living breathing system that will solve the modern problems comparatively with the Western culture or by comparatively with the Western culture to our Indian culture. So, first of all, some topics has been given here holistic worldwide. What is it? Unlike the fragmented Western approaches to the subject, Indian knowledge system integrates the physical, mental, and spiritual. What are the four examples? That is nothing but the Panchakosh model of human development. It is a very good model of human developing for in the history of the India. Then decolonizing the mind aims to remove the inferiority complete by highlighting indigenous contribution in sciences, maths, and philosophy. Whenever we learn or whenever we study all these subjects, we have to use our traditional system, our traditional things of India that must beneficial to the students as well as learners and researchers. What is the sustainability? Using the ancient ecological wisdom, for example, Krishi Shastra and traditional farming. Obviously, these two things are very important to the learners to address the 21st century climate issues. Lot of climate issues are created nowadays. And so for this purpose, what we have to learn? We have to learn the Krishi Shastra and traditional farming of our historical astrological ways. Now, classroom implementation schools. My topic is vision to classroom. So, for the schools, what we do in schools, the focus of experimental learning and integration to the Indian knowledge system for the national curriculum framework. What happened? Foundation stage. That means up to age 3 to 8. What we have to do? Use the local stories like Isap Niti and further off uh, small stories to give the students. That is Panchashastra, again Panchatatra, Jataka tales, traditional games like Bharatiya games. What are they? Kabaddi, Gilli Danda, Kho or like of. And rhythmic Sanskrit shlokas to improve the phonetics and memory. So how we integrate such type of subjects? Mathematics introduced the Vedic mathematics for mental calculation and the history of zero to decimal system. Regarding science, what we have to do? Teaching about the Ayurveda, understanding of biology, that is three doshas. What are these? Vata, Pitta, and all these aspects. And if you're talking about the value education, so we have to do the lessons on dharma, ethics or duties, and seva through the historical and mythological figures. So this is the implementation regarding the school. What is the implementation for higher education? Whenever we're talking about the higher education, the University Grant Commission has issued specific guidelines for the universities and colleges. So first of all, the rule. What is the rule? It is now advised that 5% of total credits in any UG program or PG program should come from the IKS courses. Minor degrees, student can earn a minor in Indian knowledge system by completing 80 to 20 credits in specialized subjects like Indian astronomy, aesthetics, or Arthashastra. Then multilingualism. Courses are increasingly offered
in Indian languages to the priests. That will be define the gap between traditional wisdom and modern learners. So we have to define the gap between the learners which by tradition system and the present thinking. By defining this gap, we have to allocate the curriculum, integrate the subject, and give the knowledge to the learners. So, what are the key domains of the study? The curriculum is divided into several knowledge streams that teachers are now being trained to deliver. How it is? Suppose we have to talking about science and technology. What happens? If there is ancient shipbuilding, town planning, and chemistry, these type of subjects we have to learn or develop the various curriculum in the field of science and technology. If we are talking about health, we require the yoga, meditations, Ayurvedic, traditional nutrition, governance. Uh, Use the idea about the Kautalya's Arthashastra, Shanti Parva, such as Mahabharata and Village democracy. If you are talking about the linguistic in higher education, what happened? Feminist grammar, that means Ashtadhyayi, and its links to modern computer logic. If you are giving the learners an opportunity regarding arts, so what do you have to teach them? Natya Shastra, that means performing arts, Vastu Shastra with the subject of architecture, and the iconography. So these are the domains in the study. So we have to collect all these domains and implement in our IKS system, implement to in our IKS curriculum, and that is the main role for the learners, and that's such type of things in the mind of government system. So when we implement this Indian knowledge system, we have some challenges. What are the challenges? Translating from vision to classroom, the challenges are teacher training. It is not possible to train all teachers at a time. So it is a big challenge in the implementation of IKS. So the government aims to train the 1.5 million teachers by 2025. So many current educations are not well versed in these traditional texts. Authenticity versus modernity. As in the present system, we learn the Western type of education. So we have to implement the traditional education. So there is the large gap between traditional as well as the modernity. So this is one of the major challenge in the implementation of IKS. So what happened? We have to balance these theories with the modern scientific validation and avoid the pseudoscience labels. If you're talking about the resource availability, so digitizing over 1.5 lakh ancient manuscripts to make them accessible for classroom study. When you are talking to give the idea regarding Indian knowledge system, we have required some sources. So where from these sources are coming? That's from textbook, Google, as well as YouTube like platforms, and again the express from the system, Ayurveda, Ved, all these things are related to the Indian knowledge system, and we have to implement such type of subjects in our learning and teaching process. So this moment is very important to us as well as the learners. So for that purpose, when you are implementing Indian knowledge system, learners have to develop ourselves, and then we are going through all these subjects, the vision from the Indian knowledge system, we have to implement in the classroom. So for that purpose, we have to overthrow these challenges and make sure we are taking the knowledge regarding it and implement in the Indian knowledge system. Universities have implement such like IKS in our university, Vedic mathematics like subjects we have implemented, and it is a very one
and good move initiative by the UGC as well as the university. So these are some points I have given and explained and trying to put up in front of you. So if you are any queries, you can ask me. I'm trying to give the solutions. Thank you. Thank you, sir. Your touches very much domains of Indian knowledge system and touches the aspects of title return to classroom. You are also discussed over modern platforms of knowledge. Thank you very much. Now, for the vote Thank you, of sir. thanks of this section, I would like to invite Professor Ganesh Vardhan sir to express vote of thanks. Thank you, sir. Today's respected guest, respected resource person, Dr. Sutar sir, honorable principal, respected faculty member, and dear party from across the state. On the behalf of organizing committee, it is my privilege to propose the vote of thanks for today's first resource person, this one-day state level e-seminar on Indian knowledge system. First and foremost, I extend our heartfelt thanks to Dr. Chandrasekhar Sutar sir for delivering such an informative and enlightening session on Indian knowledge system from vision to classroom. Your valuable guidance on core vision, Jnana, Vigyan, Jivan, Darshan, classroom implementation school, higher education, key domain of study, challenges and roadblocks, vision to classroom, teacher training, authenticity, for valuable knowledge. A special word of deep gratitude to our keynote speaker, Dr. Chandrasekhar Sutar sir. Sir, your insights into the Indian knowledge system have been truly enlightening. You have beautifully bridged the gap between ancient wisdom and you have modern pedagogy. Your explanation of how we can translate the vision and it into classroom reality, making it tangential for today's student has provided us with clear roadmap for the future of Indian education. Once again, thank you, Dr. Chandrasekhar Sutar sir, for an inspiring session that reminded us of our roots while looking towards the future. Thank you to everyone for making this state level seminar a grand success. Thank you so much. Thank you, sir. Now we are ready to dive deep into our second session. For second session, Professor Dr. S.V. Aire sir have with us, who speak over Indian knowledge system in botany. For his kind introduction, I would like to invite Professor Ganesh Vardhan sir. Professor Ganesh Vardhan sir, please introduce to our resource person of the second session. Thank you. Good morning, all of you, and thank you for joining online one-day state level e-seminar. I am here to introduce today's resource person, respected Professor Dr. Subhash Vittal Ahire sir. Respected, today he is going to deliver a lecture on the topic Indian knowledge system in botany. Respected Professor Dr. Ahire sir, currently the vice president, vice principal and head of the
Postgraduate Department of Botany at Nauroji Wadia College, Pune. I am very happy to say that Dr. Ahire sir has handled the administrative responsibility of our college at Basantrao Naik Arts, Science and Commerce College, Shahada as the principal from 1st January 2004 to 13 December 2005 with great efficiency. Sir, with an extensive career in academia, he brings 37 years of teaching experience at the undergraduate level and 15 years at the postgraduate level. His administrative expertise includes serving as a college principal and holding elected position on local management and college development committee. Thus, he holds a PhD from University of Pune, specializing in the study of vesicular, arbuscular, mycorrhiza, and rhizobium in pigeon pea. A recognized PhD and MPhil guide, he has over 25 years of research experience and has published 30 research papers in national and international journals. He has completed 2 research projects under the UGC BCUD Savitribai Phule Pune University. He has author or co-author 4 books and contributes regularly to newspaper on social and scientific topics. Professor Dr. Ahire sir has been deeply involved in institutional growth, serving as a member of the IKS committee and coordinating the National Service Team, that is NSS, and Environment Awareness Program. He also plays a key role in NAC preparation, especially leading to Green Audit Report. Respected Professor Dr. Ahire sir, he warmly welcome to one-day state level e-seminar and thanks for accepting invitation. Now I request respected Professor Dr. Ahire sir to deliver the lecture on the topic Indian Knowledge System in Botany. Sir, over to you, sir. Thank you. Thank you so much. Am I audible, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Audible. Yes, thank you. First 2 minutes I will talk in Marathi and then I will start my actual presentation. Okay, sir. खरं तर माझ्या मनामध्ये आज खूप अशा भावना अशा आलेल्या आहेत. 2004 मध्ये मी पुन्हा गेलेलो आहे आणि मला आज प्रामुख्याने आठवण येते आहे ती आदरणीय नानासाहेब प्रेमचंद जाधव यांची. नानासाहेबांनी मला मुलाचं प्रेम, बापाने मुलाचं जे प्रेम द्यावं तसं मला प्रेम दिलं. त्यांनी मला कधीही प्राचार्य समजलं नाही आणि ते ऋण मी नेहमीच आयुष्यभर घेऊन फिरणार आहे आणि मला त्याचा खूप मोठा अभिमान सुद्धा आहे. मला या ठिकाणी ताईंची पण खूप आठवण येते आहे. ताई साहेबांनी सुद्धा मला खूप प्रेम केलं. मला त्यांनी त्यांचा मुलगाच समजलं आणि म्हणून जसं आप्पासाहेब आहेत किंवा भैयासाहेब आहेत तसं मला भाग्य मिळालं आणि त्याबद्दल मी खरं तर परमेश्वराचे ऋणी आहे. सातपुडा शिक्षण प्रसारक मंडळ आणि त्याचं वसंतराव नाईक महाविद्यालय असो किंवा मग सोनामाई शिक्षण प्रसारक मंडळ हे नानासाहेबांच्या कष्टातनं, त्यांच्या घामातनं, त्यांच्या दूरदृष्टीतनं निर्माण झालेली ही सगळी शैक्षणिक संस्था आहे आणि त्या शैक्षणिक संस्था उभारताना नानासाहेबांना काय अडचणी आल्या, त्यांना किती प्रसंगांना सामोरं जावं लागलं याचा मी साक्षीदार होण्याचं भाग्य मला त्या ठिकाणी मिळालेलं आहे. नानासाहेब यांचे फार मोठे ऋण आपल्या सर्वांवरती तर आहेतच पण समाजावरती आहेत. कारण नानासाहेबांच्या त्या दूरदृष्टीमुळेच आज गोरगरीब, आदिवासी किंवा अगदी सर्वसामान्य समाजातल्या लोकांना शिक्षणाची ज्ञानगंगा उघडून देण्याचं किंवा ती अविरतपणे सुरू ठेवण्याचं काम त्या ठिकाणी नानासाहेबांनी केलेलं आहे आणि त्यामुळे ताईसाहेबांचं आणि नानासाहेबांचं त्या ठिकाणी मी पहिल्यांदा त्यांचे ऋण व्यक्त करतो. त्याचबरोबर जर खरं म्हणायचं म्हटलं तर मला मोठ्या भावाचं प्रेम जसं सुधीर आप्पांनी आप्पासाहेबांनी दिलं तसंच एक लहान भाऊ म्हणून सुद्धा काम करताना भैयासाहेब संजय जाधव
यांचाही सहवास मला लाभला आणि त्या व्हिडिओ ऑन करा. पूर्ण कुटुंबाचा मी मनापासून ऋणी आहे की वयाच्या अगदी 35व्या वर्षी मला प्राचार्य होण्याचं भाग्य मला मिळालं. आणि त्या महाविद्यालयासाठी मी काय केलं आहे त्याविषयी मी आज अजिबात बोलणार नाही. ते काळ ठरवेल जेव्हा वसंतराव नाईक महाविद्यालयाचा इतिहास लिहिला जाईल त्यावेळेस नक्कीच संस्थेसाठी अत्यंत मनोभावे आणि ज्याला म्हणतो की अत्यंत ऑथेंटिक असं काम करायचा मी प्रयत्न केला. सर्व प्राध्यापकांचंही या निमित्ताने मी ऋण व्यक्त करतो, कारण त्यांनीही मला त्यावेळेस खूप सहकार्य केलं. आणि आज जवळजवळ 22 वर्षानंतर ऑनलाईन का असेना पण वसंतराव नाईक महाविद्यालयाच्या ह्या प्लॅटफॉर्मवरती काहीतरी विषय घेऊन मला बोलण्याची संधी दिली, त्याबद्दल मी प्राचार्य डॉक्टर डी राठोड सर, त्याचबरोबर ऑर्गनायझिंग कमिटी जी असेल ती, किंवा माझे विद्यार्थी असलेले श्री GS चौधरी सर यांचेही मी या ठिकाणी पहिल्यांदा ऋण व्यक्त करतो आणि आजच्या विषयाला मी सुरुवात करतो. सर प्लीज थोडा आउटसोर्सिंग होत आहे सर मागचा लाईट व्हिडिओ मध्ये. मी PPT शेअर करतो आहे. ओके. Now am I audible? Yes sir, audible. Yes sir, you are audible. And slides are visible? Hello? Yes sir. Screen Yes, yes sir. Yes sir. Oh, Okay. झालेलं. Yes, sir. So friends, my today's topic is Indian knowledge system in botany. Actually, all of you know about our traditions, our knowledge regarding the plants, plant science, because it is indigenous knowledge and which is developed more than 5,000 years. So this is very long term actually, and the knowledge is properly rooted, and we are experiencing, and spirituality also we have developed out of that knowledge, because basically the botany is interdisciplinary subject. It is related to the nature, it is science, it is related to the medicines, it is related to the agriculture, you are related to the ecology also. I remember Sant Tukaram Maharaj says ki vrukshvalli ama soyari vanachare पक्षी ही सुस्वरे आळविती तेने सुखे रुचे एकांताचा वास नाही गुणदोष अंगा येते. यासारखं ज्याला आपण आजचं एन्व्हायरमेंट विषयीच्या संवेदना म्हणू किंवा इकॉलॉजी, मला असं वाटतं की दुसरं कुठलंही वाक्य या ठिकाणी सुटेबल होत नाही. तुकाराम महाराज ऑल्सो सेज की शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी, म्हणजे तुम्ही आजचं काही जे शिकता आहात जेनेटिक्स किंवा सीड टेक्नॉलॉजी, that already explained by Sant Tukaram. So it is very interesting, friends, whenever
olden culture, and specifically in the Vedas, Upanishads, the knowledge of the botany is properly explained. So, if you see in the Indian knowledge systems, we have many traditional systems like Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, homeopathy. In all these traditional systems, one and another way, the plants are related. But generally, mostly in the Ayurveda systems, in the Siddha, and even in the Unani systems of the medicines, the plants are directly involved. Basically, if you see the Ayurveda, so the proper text like Charak Sanhita or Sushrita Sanhita, they are the origins where we are getting the Tridosha system. Actually, during that period only, in the Ayurveda, our ancient gurus, they work on the plants, our medicines, our physiology, and they consider that there are three types of the dosh, like Vata, Pitta, Sir, excuse, and Kapha. sir, excuse me. Any problem? Screen share. Sir, slide दिसत आहे. Screen share. Hello? Screen share केला, slide दिसत नाही. Yes, screen फक्त sharing. IKS. हा, ओपन करा सर ते फोल्डर. IKS in botany 6 mark. Hello? हॅलो, तुम्ही जो डिस्प्ले केलाय ना, तो IKS in botany 6 मार्कचा, त्याला ओपन करा सर. त्याला स्लाइड दिसत नाहीये. Slide दिसताय सर मला. आम्हाला दिसत नाही इकडे. हो. आता स्लाइड दिसताय सर? हो सर, दिसत आहे आता. ओके, एक मिनिट. आता दिसतायत पुढच्या स्लाइड दिसतायत? हो सर. ओके सर, थँक्यू. So, in Ayurveda, we are considering generally three dosh like Vata, Pitta, and Kapha. Actually, all these doshas are related to the Pancha Mahabhut concept. Means Akash, Vayu, Agni, Jal, and Prithvi. They directly impacts on our health. So Vata, it is related to Vayu and Akash. Pitta related to the Agni and Jal, and Kapha related to the Jal and Prithvi. So to overcome on these all three doshas, our ancient literatures use clear-cut remedies. Of course, if you develop mind, body, and spirit, we have to develop all these concepts. First of all, the movement means you have, must have a practice, regular practice of dynamic movements. Then your different discoveries also we are considering, education on your self-care journey. Nutritions, they are also very important in your for your health. Then, of course, for the recovery, heal, body work, that all the things, and mindfulness. So become a present, breath work. This all relates to your mind, body, and spirits. So, friends, all these things means our health. Okay, that can be maintained by using this all traditional medicines
or systems like Ayurveda, Unani, and Siddha. So all these systems are there, but we are generally focusing on the Ayurveda. Because in Ayurveda, we are using different plants, medicinal plants. And these medicinal plants, their constituents, they are very important to prevent the diseases or to treat the diseases. Of course, they have the traditional and modern relevance also. Today also we are focused during the pandemic, during the Corona period, we realized that the traditional medicines like Ayurvedic medicines are very effective. So the Ayurvedic medicine plants, they plays a very important role in the indigenous knowledge systems, and they are the basis for the many modern pharmaceuticals also. There are so many industries are there. They have multi-million business and they are based on the plants. So the pharmaceutical industries, mostly Ayurvedic based preparations, they plays a very important role in economy also. So this is a very traditional knowledge, and with the help of this traditional knowledge, actually we are preparing a very important medicines, right? Of course, not only the Indians, but even if in the Egypt or in Greek, the Greek these systems also, the plants are generally used as in medicines. So these medicinal plants, they have so many type of the importance, like they are nutraceuticals also. They provides all types of the nutrients which we require for our body, and to cure the diseases, the pharmaceuticals, they are both the way. The plants, medicinal plants, they are plays a very important role. The medicinal plants or this Ayurveda, it is interdisciplinary approaches. So it is related to the plants, animals, because animals or cattle also requires the medicines. And this way, it is related to biochemistry, it is related to zoology, it is related to the human health, it is related to so many type of the disciplines also. So it is an interdisciplinary relevance that we are generally observing. So when we are considering the plants, we are generally considers the macroscopic characters, right? Like the color, odor, flavors, textures, or it is whether it is a surface, whether it's a fine or rough. So for example, you just consider the turmeric. Turmeric is in yellow color. Okay, it has an aromatic odor. It is bitter in taste. You just take another example like clove, which is brown. It is strong, spicy, and it is pungent. Neem leaf, you consider it is green, but characteristics, the order is there. We can very easily realize, and it is bitter in taste. So this type of the macroscopic characters of the plants that help us to use these materials. Okay, so these medicinal plants actually they plays pharmaceutical properties because of its phytochemical properties. Generally, the plants, they contain the steroids, phenols, sugars, proteins. Okay, so all these chemicals, they act as antioxidants or antimicrobial activities, analgesics, anti-cancers, and so on. So this is the way that the phytochemical properties are there and which are used for pharmaceutical properties. So in this way, the plants, they plays a very important role. So once, if you want to use it for the medicinal purpose, you should go for its phytochemistry. And when we are considering its phytochemistry, what type of the chemicals they are present in that plant product, that plays a very important role, because some alkaloids or the phenols or the steroids, okay, or even if the proteins, they are very important to maintain our health. So if you see the common preparations, because when we are considering the plant material, okay, and when you want to use it for the as a remedy, it is prepared in various ways. For example, fresh juice, swarasa, you can say. So it is you can prepare the fresh juice of the plant, okay, and that you can directly use as a medicine. Similarly, you can have the paste, kalka. Okay, so by preparing such a paste also, the drugs can be used, and that can be used for the so many type of the treatments. Generally for the wounds and inflammations,
the plants extracts or the paste, it is very useful. Similarly, if you see the quatha, that is the decoctions, okay, so that is also used, the plant part, powdered form. They are generally boiled in water, and after boiling, those doses are desired, and the doses are very effective, okay, mostly for the cough or for the cold purpose. These are very effective over here, decoctions. Similarly, in powder form, churna form also, the Ayurvedic medicines are available. Finally, powdered dried herbs, okay, that simply you can directly use in the honey or ghee or directly in water, and you can take it. So in this way, this type of the churna also we are using for medicinal purpose. So plant part, yeah, you can use in the various way, right? Similarly, Asava and Arista, actually this is a fermentation preparations, friends. Means our ancestors were knowing the unique process of fermentation process. कारण आपल्याकडे alcohol production, right? Even if the tribal peoples are preparing the alcohol, right? So wines they are preparing out of the moha foods. ते मोहाच्या झाडापासून ते काय आपले अल्कोहोल तयार करत असताना, वाईन्स तयार करत असताना त्यांना काही विशिष्ट अशी टेक्निक माहिती नाहीये, त्यांना काय माहिती नाही ईस्ट काय रोल प्ले करतो, बट दे नोज द प्रिपरेशन ऑफ द वाईन्स. Similarly, in Ayurveda also, this type of the asava or arista, these are the fermented products, and these fermented products are also utilized on the larger scale, specifically in Kumari Asav like products. Okay, they are good, very nicely absorbed on our body. It is in alcoholic forms, and that's why they are more effective. So such a type of the fermented preparations are also our ancestors were knowing. And today we are using it on the large scale. You go in any medical shop, you are getting all this type of the products like asava, arista, churn, paste, and all. So this type of the preparations. But the main base is the plant, right? These are plant-based preparations, and that's why when we are talking about the Indian knowledge system, so this multi-million dollars or multi-million turnovers these companies are earning, they are out of the Indian knowledge system. So due to this knowledge, the rich knowledge of our Indian culture, Ayurveda, now we can maintain the health also, and it gives one type of business also. So there are so many plants, okay, like this ephedra belongs to actually gymnosperms. All types of the plants, they are actually involved in medicines. Even if the fungi, it is called as a kavak, okay. त्याला संस्कृतमध्ये कवक असं म्हटलं जातं फंजायला, बुरशीला, and the kavaks are also used in the Ayurvedic medicines. Ephedra is a gymnosperms, and there are so many type of the other herbs and shrubs, or you need the tree-like plants, the angiospermic plants, they are also used largely in the Ayurvedic systems. So in an Ayurvedic system, angiospermic plants, gymnosperms, your algae, fungi, all types of the plant groups are used on the large scale for the preparation of the medicines, right? So there are so many threats of these medicinal plants because over exploitation, मनुष्य खूप स्वार्थी आहे, आणि मग we are over exploited also, but at the same time the climatic conditions are also affects adversely on such medicinal plants. The temperature is increasing, elevated CO2, drought stress, scarcity of water, biotic stress, nutrient stress, salinity stress. Okay, these are some extreme temperatures. They are all directly or indirectly affects on the physiochemical properties of the plants. So that is very important, that although they are very important medicinal plants, but we are facing the threats to these medicinal plants also. Then how to conserve, that is also very important. So if you conserve these medicinal plants properly, then only this our traditional knowledge, Indian knowledge, okay, that we can give for our next generations. Otherwise, these plants will extinct from the planets. And they are endangered plants nowadays because of the over exploitations.
सो दिस कॉन्झर्वेशन स्ट्रॅटेजीज वी हॅव टू इम्प्लिमेंट. आता त्याशिवाय तुमचं हे इंडियन नॉलेज जे आहे हे फक्त तुम्हाला थेअरीमध्ये शिकायला मिळणार आहे, त्याचा डायरेक्टली तुमच्या पुढच्या जनरेशन्सला उपयोग होऊ शकणार नाही. सो दिस प्लांट्स ऍक्च्युली यू हॅव टू मेंटेन or you have to conserve in situ conservation form, ex situ conservation, cultivation processes also you have to develop. You have to develop the botanical gardens, and you have to maintain their genomes. You have to develop their gene banks also. The protected area you have to develop so that these medicinal plants will get protected. Okay, nowadays on farm conservation is also there, means the medicinal plants are means the farmers are actually subsidized to develop such a type of the farms and where the plants are cultivated. So in various food products also we are getting from these plants. So this agricultural systems also we have to develop, and we have to conserve the plants as such. We are educated, so we call so-called we are educated, and we are maintaining such of the conservation. But you see our tribals, okay, what they are doing? So they are developed the sacred groves, okay, and by developing such a type of the sacred groves, they are protecting these medicinal plants. Okay, they are not touching, they are not cutting the plants. Okay, they are using the plant products, but they are not cutting the plants. So such a type of the sacred groves, त्याला देवराई असं म्हटलं जातं मराठीमध्ये. ह्या देवराई ज्या आहेत, मग तुमच्या जवळचे भीमाशंकर आहे, पुणे परिसरात तर खूपच त्या ठिकाणी देवराया आहेतच, पण आपल्या सातपुड्याच्या जंगलांमध्ये सुद्धा अशा देवराया आहेत. ह्या ट्रायबल्स पीपलने त्या ठिकाणी कॉन्झर्व करून ठेवलेल्या आहेत. म्हणजे जर तुम्हाला इंडियन नॉलेज सिस्टीम ही जर पुढच्या जनरेशनसाठी द्यायची असेल तर प्लांट्स आपल्याला कॉन्झर्व करावं लागणार आहे. देर आर मॉडर्न टेक्नॉलॉजीज ऑल्सो देअर टू कॉन्झर्व द प्लांट्स, but at the same time these our tribal peoples, they are playing very important role to conserve these plants by developing such a type of the sacred groves, right? त्यामुळे अशा देवराईंची संख्या वाढली पाहिजे. मला अंधश्रद्धेला कुठेही वाढवा द्यायचा नाही किंवा सपोर्ट करायचा नाहीये, पण देवाच्या नावाने का असेना जर प्लांट्स प्रोटेक्ट होत असतील तर ते निसर्गासाठी आणि आपल्या सगळ्यांसाठी चांगलंच आहे. सो दिस ट्रायबल पीपल्स, although with the name of the god, they are conserving such type of the plants, but they are playing a very important role. They are supporting the nature, they are supporting to the human beings. Okay, so similarly, after the sacred groves, we have to develop. Okay, now I'm proceeding to the next topic, right? So medicinal plants are important. Same way in agriculture system also, the Indian knowledge system IKS, they plays a very important role. Our ancestors were knowing about the pathogens, about the fungi, bacteria, or all this disease-causing organisms. So to overcome on that, they have developed a very important agricultural systems. So now we are enjoying the food security, right? But this is only possible because of the Indian knowledge system. Our ancestors, they developed the very sustainable development in the agriculture system, and it is eco-friendly also. So they pass the knowledge generation to generation of farmers to our today's ancestors also. So this soil health, they were maintaining the soil health. They are focusing on the biodiversity, natural farming methods. Okay, mostly if you see, they also developed the compost. They were knowing the techniques of the compost. Okay, they are preparing the compost from the cow dung, right? They were also using the biofertilizers. आता तुम्ही म्हणाल की बायोफर्टिलायझर्स त्यांना कसं माहिती होतं, but they were knowing that if you cultivate the pulses and then after the pulses if you take the cereals, it gives the good results, because pulses generally have the bacteria, rhizobium bacteria associated with the pulses. So they increases the fertility of the soil by nitrogen fixation. So they were doing the crop rotations. Okay, they were not taking only monocots, right, or the cereals only. They were taking the pulses also in the farms. So the crop rotation or the mixed cropping, okay, म्हणजे legumes, cereals आणि मग vegetables, पुन्हा vegetables नंतर पुन्हा legume घ्या, cereals घ्या, पुन्हा vegetables घ्या. This is called as a crop rotation, friends. And this crop rotation or such a type of the utilization of the land, it is very interesting and it is very smart work
our ancestors were doing, and till today also we are following these methods. Similarly, they were doing the mixed cropping also. Today also, when we are cultivating the bajra, okay, along with the bajra plants, we are cultivating the pulses also. म्हणजे ते मठ मूग वगैरे जे येतात ग्रीन ग्राम्स वगैरे ते आपण त्याच्यामध्ये टाकतो, and it is very effective also, right? So they maintain the soil nutrients, reduces the pest and diseases, and it also improves the soil structure, right? So growing more than 2 crops together, it is very good techniques. म्हणजे जर तुम्ही बघा शेतकरी काय करतो की they are growing the wheat, along with the wheat they will grow the mustard also. मोहरीचं पण पीक घेणार ते, मेज घेणार असेल त्याच्यासोबत ते बीन्स घेणार किंवा पल्सेस घेणार. So what are the benefits, right? The benefits, they reduces the risk of crop failure. समजा एक क्रॉप फेल्युअर झालं, बीट फेल झाला तर मस्टर्ड तरी येणार, किंवा बीन्स फेल झाला तर मेज तरी येणार. सो दिस इज advantages of the mixed cropping. So they reduces the risk of crop failures. They are using the efficient use of the soil nutrients, and at the same time they are maintaining the biodiversity not only of the plant, soil microflora is there. त्यामुळे आतमधल्या सॉइलच्या आतमध्ये सुद्धा जे काही फंगस आहेत, बॅक्टेरियाज आहेत, त्यांची बायोडायव्हर्सिटी मेंटेन करायला पाहिजे. अँड दिस इंडियन नॉलेज सिस्टम, आपले जे ट्रॅडिशनल जे फार्मिंग आपल्याला मिळालेलं आहे, इट इज प्लेइंग अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल फ्रेंड्स. सो द ट्रॅडिशनल ऍग्रिकल्चर जे प्रॅक्टिस असतील, म्हणजे क्रॉप रोटेशन असेल, टेरेस फार्मिंग असेल, ट्रॅडिशनल फर्टिलायझर्स वापर करण्याचा भाग असेल, किंवा इंटरक्रॉपिंग असेल, कव्हर क्रॉपिंग असेल, these are the very important agricultural practices our ancestors are actually given to us, and we are very lucky की आपल्याला आज कुठलेही फूड सिक्युरिटीचा प्रॉब्लेम नाहीये. वी आर actually very blessed in that way. Friends, when we are talking about the Ayurveda, we should not forget about the ethnobotany also, because that Maharshi or Rishi Munis, they have developed that system of the Ayurveda. But our illiterate tribal peoples, those are actually residing in the hilly areas, okay, they don't have any communication links also. Today also they don't have any communication links, but they were knowing the knowledge, traditional knowledge of the plants, forest plants, okay. They were using the food, medicine, shelter, everything from the plants. All the basic necessities. Today's basic necessities are not only the food, shelter, or clothes, but at the same time the medicines is also our basic necessity, friends, because we realize it during the COVID. So all these type of the basic necessities, they are fulfilled by the plants, and our these tribal peoples, they were knowing all this knowledge. So they are not only treating the human beings, but they are treating their cattle also. ओके, म्हणजे ते गायी म्हशी जे काही त्यांच्याकडे शेळी वगैरे पाळतात, ते व्यवसाय करतात, त्यांनाही डिसीजेस होतात, आणि त्यांना कसं कव्हर करायचं, त्यासाठी ते कुठले प्लांट्स वापरायला पाहिजे, दे वर नोईंग. सो दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ द बॉटनी, दॅट्स इथोनोबॉटनी, that it is a relationship between the tribal peoples and the plants. Okay, tribal communities, they have the rich traditional knowledge of forest and medicinal plants. Okay, and from the generation to generation that knowledge is passing. Okay, and being a botany students, being a we should approach to these traditional tribal peoples, and we have to discuss with them, and we have to actually spread this knowledge to our development also. So they knows about the edible fruits, roots, suckers, tubers which are found in the forest, and they are surviving on it. Okay, so this is very important community that also we have to consider. And you all of you know that these tribals are also using the moha flowers. आजही आपल्याकडे मोहाची दारू बनवतात tribal peoples, right? So they are actually very expert in the fermentation technology. आज आपण जे बायोटेक्नॉलॉजी मध्ये फर्मेंटेशन प्रोसेस सगळे शिकतो आहोत, but these tribals are enjoying beverages from long time. They were knowing about the yeast. त्याला ईस्ट म्हणतात का काय म्हणतात त्यांना माहिती नसेल कदाचित, but out of the moha flowers they were preparing the beverages.
and today also they are preparing the behaviorages, right? Similarly, you must be knowing that for the they are using the cigarettes, right? त्याला आपण बिडी म्हणतो मराठीमध्ये, right? They are preparing the bidi out of the this tendu leaves. आणि टोबॅको दे नोज द टोबॅको फ्रॉम लॉंग टाइम. त्याला च्युइंग साठी वापरतात, स्मोकिंग साठी वापरतात. सो दे आर मेकिंग द बीडीज और सिगारेट्स आउट ऑफ द तेंदू लीव्स. Bamboo, it is very common that tribal peoples are doing for their handicrafts and for the housing purpose and so many other purpose also that they are using the bamboo leaves. Traditionally the plates, आपण जे जेवणासाठी प्लेट्स वगैरे वापरतो त्या साल लीव्स पासून ते बनवतात. तो साल लीव्स फॉर मेकिंग द इको फ्रेंडली प्लेट्स. So these all are the knowledge that our tribal peoples were knowing, okay? And today it is now need to conserve all this stuff of the knowledge also. So this is a very important branch of the botany related to the ethnobotany. Actually, when we are talking about the Indian knowledge system, we must discuss about the scientific relevance. Today's its relevance. Of course, friends, when you talk about the medicinal plants, their uses, etc., on the basis of these medicinal plants or the Indian knowledge system only, today we come to know the relevance of these plants in our health, for our health. And we have the herbal drug industry. You see the turnover of the pharmaceutical industries, they are in millions, okay? So these herbal drug industries, they are very important. So this is scientific relevance only. Yeah, आपलं जे काही knowledge आहे, we have tested it scientifically. And nowadays there are so many Ayurvedic preparations are available in the market. You go in any medical shop, you will get the herbal medicines over here. Similarly, the scientific knowledge or the IKS knowledge, they are used today also we are using in the organic farming. त्याला आपण आता ऑर्गॅनिक फार्मिंग असं छानपैकी नाव दिलेलं आहे. बट traditionally in Indian culture we were doing such of the organic farming. Our ancestors were doing the organic farming. Actually, they are taking about the biodiversity conservation, climate resilient agriculture. So this type of the scientific relevance today we realize that our traditional knowledge it is really helping. There are so many applications also. So we can, and the government institutes like National Medicinal Plant Board, NMPB म्हणतो आपण त्याला, Ayush Mantralaya, they are also playing very important role to conserve all this type of the knowledge over here. And Minister of Ayush, okay, they have actually playing very important role in the conservation of such knowledge. So at the end, I can go for the conclusion. So IKS, it's provide very deep ecological wisdom, friends, and it has a strong botanical foundation. Okay, it has the relevance also. And for the sustainable future, it will play definitely very important role. So it is an integration of the traditional and the modern science. We have to correlate it with the modern science also. Then also the relevance is there. So that's why, friends, we have to conserve this knowledge. There are, of course, the trust areas for the botanical research. Since you all are botany students, or although you are not the botanical students, but in that case also you have to develop such areas where these traditional medicines are used. You have to go for the market analysis. You have to go for the plant biotechnological approaches, formulation and development of the medicines, evidence-based research, reverse pharmacognosy, genomic techniques, and so many other branches. And if you develop such a type of the botanical research to conserve such type of the knowledge, then it will be helpful for our next generations. So thank you so much for the organizing committee for giving me this chance to talk on such an important issue, IKS in botany. At the last, I thanks to the principal, Dr. D.D. Rathod sir, coordinator of this seminar, as well as Professor Dr. G.S. Chaudhary, he is my student also, for giving me the chance to talk on such important issue. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. तर आपण 5000 वर्षाचा भारतीय ज्ञान प्रणालीचा
आपला हा वारसा अतिशय सुंदररित्या स्पष्ट केला. सोबतच आपण वनस्पती शास्त्रासोबत औषधी वनस्पती, पर्यावरण, शेती, आयुर्वेदा, युनानी, सिद्धा यासारख्या विविध उपचार पद्धती, परिसंस्था, फार्मसी यासारख्या आंतरशाखीय संबंध सुद्धा आपण स्पष्ट केला. त्यासोबतच औषधी निर्मितीच्या विविध तंत्रांचा सुद्धा आपण अतिशय सुंदररित्या वर्णन केले. वनस्पतींच्या संगोपन पद्धती सुद्धा आपण स्पष्ट केल्या. आपल्या प्राचीन अशा भारतीय ज्ञान प्रणाली ही मानवाच्या सर्व गरजांसोबतच व्यवहार ज्ञान, पर्यावरण, अध्यात्म यासारख्या मानवाच्या जीवनाशी थेट निगडीत आहेत अशा संदर्भाचा आपण उल्लेख केला. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. यासोबतच आपण आम्हाला भारतीय ज्ञान प्रणालीच्या संदर्भात आम्हाला जे अवगत केले त्यासोबतच अजून एक प्राध्यापकांच्या जिव्हाळ्याचा जो प्रश्न होता नेट सेटचा, त्या संदर्भात आपल्या कार्यकाळामध्ये 2004-05च्या काळात जेव्हा UGC कडे हे सगळी प्रपोजल प्राध्यापकांची नेट सेट मधून सूट मिळवण्यासाठी जाणार होते, त्यावेळेस कुठल्याही कागदपत्रांचा काही लवलेश नसताना सुद्धा आपण प्रत्येकाची फाईल ही अतिशय अप टू डेट अशा पद्धतीने नेट सेटच्या एक्झिबिशन साठी UGC कडे आपण रवाना केल्या होत्या. आमच्या महाविद्यालयाच्या सर्वच प्राध्यापक नेहमीच आपली आठवण करत असतो. आपल्या अतिशय सुंदर अशा कार्यपद्धतीच्या प्रशासनाचा आम्ही नेहमीच उल्लेख करत असतो. सर, थँक्यू व्हेरी मच सर. नाउ आय वुड लाईक टू इन्व्हाइट टू प्रोफेसर सुनील पावरा सर for express vote of thanks. Sunil Pawra sir. Yes. Good morning, sir. Good morning, everyone. I am Sunil Pawra, and it is my honor on behalf of the organizing committee to present the vote of thanks. Respected Professor Dr. Sahebrao, Vice Principal and Head Department of Botany, Wadia College, Pune. Thank you for your valuable lecture on the Indian knowledge system in today's e-seminar. Sir, your talk was very informative and inspiring. The point you share about medicinal plants, Ayurveda, Unani system, yoga, Siddha, Charak Sanhita, and traditional methods of cultivation and conservation, organic farming, and crop rotation help us understand how our traditional knowledge is still important in today's time. We are truly grateful for your time, guidance, and support. Your words have motivated students, teachers, and all participants, and the knowledge you share will surely help us in our studies and future research. Once again, thank you very much, sir. We look forward to your guidance in future program as well. Thank you, sir, and thank you all. Now over Thank you, to sir. Dr. Sahebrao. Thank you, sir. After both sessions, for third session, we have with us Dr. Sureka B. Bansode ma'am, who speak over IKS in Zoology for Sustainable Development. For her kind introduction, I welcome to Dr. Sahebrao sir. Please, Sahebrao sir. Introduce to madam. Thank you, sir. A very good morning to everyone. I trust you are well and comfortably settled for this meaningful Zoom session. Thank you sincerely for your gracious presence and for making time to be a part of this gathering. It is with profound respect to immense pleasure that I have the honor of introducing respected Dr. Sahebrao Bansode, a highly esteemed and revered academician, dedicated researcher, and inspiring mentor in the field of zoology. Dr. Bansode holds the distinguished position of Associate Professor and Head of the Department of Zoology at Arts, Commerce, and Science College, Nawapur, Nandurbar of Maharashtra State. She also serves with great distinction as a member of
the Board of Studies in Zoology at Kavitri Bainabai Chaudhary, North Maharashtra University, Jalgaon. With over 30 years of exemplary teaching experience and 14 years of devoted research, Dr. Bansode has made invaluable contributions to entomology, toxicology, and environmental biology, field of profound relevance to our tribal and rural ecosystem. Her academic journey include MSc and MSc in zoology with specialization in entomology from University of Pune in 1991, and MPhil in toxicology from North Maharashtra University, Jalgaon in 2009, MH in life sciences in 2017, and a PhD in toxicology from KBC NMU Jalgaon in 2018. Her doctoral research focused on pesticidal stress and physiological variations in the freshwater fish Garamulia, stands as esteemed to her scholarly depth and commitment to environmental science. Dr. Bansode has presented more than a dozen research papers at prestigious international and national conferences and has authored numerous publications in high-impact peer-reviewed journals. Her work encompasses critical areas such as pesticide toxicity, histopathological alterations in fish, bioaccumulation of insecticides, ethnomedico-biological studies, and pressing environmental challenges in the Nandurbar region. She has actively participated in 12 international conferences, 15 national conferences, along with many seminar, workshop, and faculty development programs. She has also played a key role in organizing academic events, served as chief editor for the souvenir of UGC-sponsored National Conference on Biodiversity and Environmental Impact in 2012, and edited the book Ecology Research Volume 1 in 2021. She is a respected life member of the Wildlife and Environment Conservation Society, Amravati, and the Zoological Society of India. Her lifelong dedication exemplifies unwavering commitment to environmental conservation, sustainable development in tribal communities, and the seamless integration of academic research with real-world ecological concern. It is particularly heartwarming to note that one of her former students, now successfully serving as an assistant professor in a renowned college, expressed deep happiness and gratitude for the guidance received under her esteemed mentorship. This speaks volumes about the profound and enduring impact Dr. Bansode has on her student and the academic community at large. Respected Madam, the virtual platform is yours. We are deeply grateful for your gracious presence and eagerly look forward to your invaluable insights and wisdom. Dear participants, please join me in extending a warm and respectful virtual welcome to respected Dr. Sahebrao Bansode. Kindly unmute if you wish or share your applause and warm greetings in the chat box. Over to you, ma'am. Thank you. Thank you, Thank Dr. you, sir. Sahebrao. Am I audible? Yes, ma'am, audible. You are audible. Yes, madam. Okay. Okay. Thank you, Dr. Sahebrao, for such warm welcome and in detail introduction of me. Thank you very much. So let's begin with our today's session. That is, my topic is IKS in zoology and sustainable development. So before I begin with my topic, let me share my slide.
Is it visible? Yes, Whether ma'am. the Yes, ma'am. slide is Yes, visible yes, or not? Yes, ma'am. Yes, yes, yes. yes, ma'am. Okay, thank you, thank you. Respected chairperson, honorable principal, esteemed faculty members, and my dear students. First of all, good morning to all. Before I begin with my topic, let me ask you one question. Let's imagine tomorrow's morning. उद्या सकाळी आपण उठलो आणि पृथ्वीवर एकही पक्षी, एकही कीटक किंवा एकही वन्य प्राणी उरला नाही, तर मानवाचं अस्तित्व टिकेल का? It याच is प्रश्नाचं impossible. उत्तर शोधताना आपल्याला भारतीय ज्ञान परंपरा आणि प्राणीशास्त्र यांचा संबंध समजतो. अर्थात मी विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर नाही असेच आहे. बिकॉज इन एव्हरी इकोसिस्टम वी सी एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम is interconnected, and this interconnection was understood 1,000 years ago in our Indian knowledge system. Today, I am going to speak on IKS in zoology and sustainable development. Let's go step by step. Basically, everyone should know what IKS is. IKS is the traditional ecological wisdom in India through observation, experience, and harmony with nature. Our ancestors did not study zoology in laboratories, but they studied animals through close interactions with forest, rivers, and ecosystem. थोडक्यात भारतीय ज्ञान परंपरा म्हणजेच IKS हे निसर्गावर आधारित आध्यात्मिक वैज्ञानिक परंपरा आहे. निसर्गाच्या सखोल निरीक्षणातून विकसित झालेली लोकज्ञान आणि अनुभवावर आधारित प्रणाली आहे. भारतीय ज्ञान परंपरा म्हणजे भारतात शतकानुशतके निसर्गाशी सुसंवाद साधत निरीक्षण, अनुभव आणि प्रयोग यांच्या आधारे विकसित झालेले ज्ञान होय. आणि या ज्ञानामध्ये आपण बघतो आहोत की प्राचीन शास्त्रग्रंथ आहेत, पारंपरिक पद्धती आहेत, शेतीच्या पद्धती आहेत. नुकतंच सरांनी आपल्याला आयुर्वेदाबद्दलही विश्लेषण केलेलं आहे आणि त्याचबरोबर पर्यावरणाच्या नीतिमूल्यांचाही समावेश होतो. आधुनिक प्रणालीमध्ये अनेकदा मानवाला निसर्गापासून वेगळं मानलं जातं, परंतु IKS मानवाला परिसंस्थेचा एक अविभाज्य घटक समजतो. वसुधैव कुटुंबकम ही सहअस्तित्वाची संकल्पना संपूर्ण सृष्टी एक कुटुंब असल्याचं दर्शवतं. आपण नेहमी वसुधैव कुटुंबकम म्हणतो आणि याच्यातच आपण सृष्टीचा एक अविभाज्य घटक असल्याचं आपल्याला जाणवतं. हा समग्र दृष्टिकोन प्राणीशास्त्र आणि जैवविविधता संवर्धनासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आता आपण सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट अर्थात शाश्वत विकास म्हणजे काय ते बघू. शाश्वत विकास म्हणजे वर्तमान पिढीच्या गरजा पूर्ण करताना भविष्यातील पिढ्यांच्या गरजांवर परिणाम न होणे. आपण बघतोय की आज डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली मेट्रो सिटीजमध्ये मेट्रोज येत आहेत आणि ह्या मेट्रोच्या कन्स्ट्रक्शनसाठी वृक्षांची तोड होत आहे, जंगलतोड होत आहे. डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली प्रदूषण दिवसेंदिवस वाढत आहे. कुठल्या ना कुठल्या कारणाने आपण जैवविविधतेचा नाश करत आहोत आणि याचाच अर्थ की वर्तमान काळामध्ये आपण राहून भविष्य काळाचा वेध घेत असताना स्वतःच्या विनाशाचं बीज पेरत आहोत. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट हे तीन प्रमुख स्तंभावर आधारित आहे. त्याच्यामध्ये पर्यावरणीय शाश्वतता आहे, ज्याला आपण एन्व्हायरमेंट सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणतो. की फॉरेस्ट जे आहे ते फॉरेस्ट जवळपास 16 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डायऑक्साईड जे आहे ते ॲब्सॉर्ब करत असतात. आणि विचार करा की हे फॉरेस्ट जर आपण जंगलतोड करणार असू तर आपल्या या पृथ्वीवरती कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण किती वाढेल आणि त्यामुळे संपूर्ण पृथ्वीवर सजीव सृष्टी सहजपणे वावरू शकेल का? याचा दुसरा एक स्तंभ आहे तो म्हणजे सामाजिक शाश्वतता. 1.6 बिलियन पीपल ग्लोबली रियल ऑन फॉरेस्ट फॉर देअर लाईव्हलीहूड. आपण जंगलतोड करतोय आणि जंगलापासून मिळणारे जे प्रॉडक्ट्स आहेत हे जर आपल्याला मिळाले नाहीत तर आपलं भविष्य, आपलं जीवन हे कधीच सुकर राहणार नाहीये. त्याचबरोबर तिसरा स्तंभ आहे तो म्हणजे आर्थिक शाश्वतता.
आणि आर्थिक शाश्वततेसाठी आपण बघत आहोत की फॉरेस्ट दे जनरेट USD 75 to 100 बिलियन annually in goods and services. आणि हीच जर आर्थिक शाश्वतता आपल्याला राहिली नाही तर कदाचित आपण उद्याचा दिवसही बघू शकणार नाही. आता शाश्वत विकासातील भारतीय ज्ञान परंपरेची भूमिका आपण बघूयात. 21व्या शतकात शाश्वत विकास हा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या विषयांपैकी एक बनला आहे. वेगवान औद्योगिकरण, जंगलतोड, जैवविविधतेची घट आणि हवामान बदल यामुळे मानवजातीला निसर्गाशी असलेल्या आपल्या नात्याचा पुनर्विचार करावा लागत आहे. तथापि शाश्वत विकास ही संकल्पना औपचारिकरित्या जर मांडली गेली तर ती मांडली जाण्याच्या खूप आधी भारताने आपल्या सांस्कृतिक, तात्विक आणि पर्यावरणीय परंपरांमध्ये शाश्वततेचा स्वीकार केला होता हे आपल्याला दिसून येते. कित्येक अशा परंपरा आहेत की त्याच्यामध्ये आजचं जे नॉलेज आहे ते फार पूर्वापार चालत आलेलं आहे हे आपल्याला लक्षात येते. आणि म्हणूनच भारतीय ज्ञान परंपरा ही या प्राचीन प्रज्ञेचे प्रतिनिधित्व करते. माझा विषय आहे IKS इन झुलॉजी आणि म्हणून आज आपण IKS ला प्राणीशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून पाहत आहोत. प्राणीशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास शाश्वत विकास साध्य करण्यासाठी IKS हे मोलाचे मार्गदर्शन करते. प्राणीशास्त्राच्या दृष्टीने शाश्वतता म्हणजे काय? तर जैवविविधतेचं संवर्धन आपल्याला करायचं आहे, कन्झर्वेशन आपल्याला करायचं आहे, वन्यजीवांचं संरक्षण आपल्याला करायचं आहे, त्यांचे जे अधिवास आहेत या अधिवासांचं जतन आपल्याला करायचं आहे, प्राण्यांशी नैतिक वर्तन करायचे आहेत. आपण बघतो आहोत की बऱ्याच वेळेला पेट ॲनिमल्स हे केवळ स्वतःच्या शोकासाठी बऱ्याच जणांकडे असतात. मग त्यांना जी वागणूक मिळते ही वागणूक खरंच नैतिकतेच्या आधारावर आहे का हे पाहणे आज गरजेचं आहे. आणि विशेष म्हणजे या तत्वांचा उल्लेख पारंपरिक भारतीय पद्धतीमध्ये आधीपासून आढळतोय. भारतीय संस्कृतीमध्ये प्राण्यांना नेहमीच आदराचं स्थान देण्यात आलेलं आहे हे आपण बघितलेलं आहे. फार जास्त दूर जात नाही तर आपण त्यांना अनेक देवतांशी जोडलं गेलेलं आहे हे सुद्धा आपण बघत आहोत. अर्थात गायीचा जर उल्लेख आला तर गायीला आपण 36 कोटी देवांचा वास असलेला एक प्राणी म्हणून संबोधतो. ग्रामीण भागामध्ये गायीचं पूजन केलं जातं, तिचं संरक्षण केलं जातं. आता गौशाला अनेक निघत आहेत. नागपंचमीच्या निमित्ताने आपण सर्पपूजन करतो. विविध पक्षी आणि प्राणी आपण ह्या स्लाइडमध्ये बघत आहात की अनेक देवी देवतांचे या ठिकाणी पिक्चर्स आहेत आणि ह्या पिक्चर्स मध्ये कोणत्या ना कोणत्या प्राण्याचं त्याच्या सोबत या देवी देवतांसोबत आपण दर्शन घडवत आहोत. स्लाइड्स आर नॉट विजिबल. स्लाइड्स दिसत नाही मॅडम. ओके ओके लेट आता दिसते? नाही नाही मॅडम. लेट मी शेअर अगेन. माझं शेअर ऑप्शनच बंद आहे साहेबराव. एक मिनिट मॅडम, मी ऑलरेडी को होस्ट केलेलं आहे मॅडम. मी ऑलरेडी को होस्ट केलेलं आहे मॅडम, परमिशन आहे ते. ओके हा ओके दिसते? हो मॅडम. अगोदरच्या स्लाइड दिसत नव्हत्या का? हा अगोदरच्या एक पेज दिसत होता वर्ड फाईलचं. ओके तर आता दिसते? येस येस. हा ओके मॅडम. सॉरी फॉर इनकन्व्हिनियन्स. आपण प्राणीशास्त्रांच्या दृष्टीने शाश्वतता बघत आहोत. बरेच देवी देवतांसोबत आपण प्राण्यांचा समावेश केलेला आहे. देवी देवतांसमवेतच आपण प्राण्यांचंही पूजन करतो आणि ह्या पूजनामध्ये आपण बघत आहोत की गायीला आपण गोमाता मानलेला आहे. गोमाता मानतानाच आपण या गायीमध्ये 36 कोटी देवतांचा वास आहे असेही आपल्याला उल्लेख होताना आढळतो. नागपंचमीच्या निमित्ताने सर्व पूजन आपण करतो हे सर्वांना ज्ञात आहे.
त्याचबरोबर विविध पक्षी आणि प्राणी देवतांशी संबंधित आहेत. मग ह्या प्रथा केवळ धार्मिक होत्या का? तर त्या सामाजिक स्तरावर संवर्धनाची यंत्रणा होत्या. जेव्हा प्राण्यांना पवित्र मानले जाते तेव्हा समाज त्यांचे संरक्षण करतो आणि अशा श्रद्धा आधारित पर्यावरणीय मूल्यांमुळे वन्यजीव कायदे अस्तित्वात येण्याच्या आधीच जैवविविधतेचे संरक्षण झालेले आहे. भारतीय ज्ञान परंपरेतील संवर्धनाचे एक प्रभावी उदाहरण म्हणजे देवराई. नुकतंच सरांनी सांगितलंय की भीमाशंकर वगैरे पुण्याच्या भागामध्ये किंवा आपल्या तोरणमाळ भागामध्ये सुद्धा आपल्याला देवराई असल्याचं माहिती असेल. देवराई म्हणजे नेमकं काय? तर अशी जंगलं किंवा असे अधिवास की ज्या ठिकाणी कोणत्याही वृक्षाची कत्तल करण्यासाठी किंवा मनाई केलेली असते किंवा कोणत्याही प्राण्याची शिकार करण्यासाठी, हत्या करण्यासाठी त्यांना अडवलं जातं. आणि हे कशाच्या आधारे? तर ती जी तो जो अधिवास आहे, ते जे जंगल आहे, त्या जंगलामध्ये एखाद्या देवी देवताचा वास आहे असं सांगून देवी देवताचा वास असल्यामुळे श्रद्धेपोटी साहजिकच श्रद्धाळू जे आहेत त्या ह्या ठिकाणी असणाऱ्या झाडांची किंवा प्राण्यांची कत्तल करत नाहीत. त्यामुळे क्षेत्र जे आहेत त्यांना धार्मिक श्रद्धेमुळे संरक्षण दिलं जायचं. या भागामध्ये झाडं तोडणं किंवा शिकार करणं निषिद्ध असायचं, अजूनही आहे. आणि परिणामी देवराई या जैवविविधतेच्या आश्रयस्थान बनलेले आहेत. अनेक दुर्मिळ वनस्पती आणि प्राण्यांचे संरक्षण या देवराईच्या निमित्ताने शक्य होते. देवराईमध्ये जर आपण बघितलं तर देवराई हे जैवविविधतेचं केंद्र किंवा जनुकसाठे असंही आपण त्यांना म्हणू शकतो. जैवविविधतेचं केंद्र का? तर अनेक शिकार न झाल्यामुळे किंवा प्राण्यांची हत्या न झाल्यामुळे, जंगलतोड न झाल्यामुळे तेथील जे प्राणी वनस्पती आहेत तर त्यांची संख्या, त्यांच्यामध्ये होणारे जेनेटिक चेंजेस यामुळे बायोडायव्हर्सिटी निर्माण होते आणि बायोडायव्हर्सिटी निर्माण झाल्यामुळे साहजिकच आपल्याला जीन बँकच्या स्वरूपामध्ये आपण या जैवविविधतेचा अनुभव घेतो. आधुनिक पर्यावरण शास्त्रीय अभ्यासाने सिद्ध केलेलं आहे की देवराया जे आहेत तर त्या जैवविविधतेचं केंद्र आहेत आणि यावरूनच पारंपरिक श्रद्धांनी शाश्वत विकासात प्रभावी योगदान दिले आहे हे स्पष्ट होतं. आता आपण पारंपरिक प्राणी आधारित शाश्वत पद्धती बघूयात. भारतीय परंपरेतील अनेक प्राणी संबंधित पद्धती शाश्वततेचे अनेक उत्तम उदाहरणं आहेत. याच्यातलं पहिलं एक महत्वाचं उदाहरण म्हणते आपण सध्या जे बघत आहोत, जे आपल्या सिलेबसमध्ये पण आहे, करिक्युलममध्ये आहे, ते म्हणजे ॲपिकल्चर. वर्षानुवर्ष चालत आलेलं हे कल्चर टेक्निक जे आहे, हे टेक्निक मधमाशांच्या परागीभवनासाठी अत्यंत महत्वाचे असल्याने त्यांचे संरक्षण करणे, त्यांना पर्यावरणीय संतुलन राखण्यासाठी त्यांना मधमाशांचे संरक्षण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. जगविख्यात शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आइन्स्टाईन यांनी तर म्हटलेलं आहे की मधमाशा जर संपल्या तर जगाचा 4 वर्षात विनाश होईल आणि म्हणूनच शास्त्रीय पद्धतीने मधमाशी पालन कसे करावे हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. कारण जर मधमाशा नसतील किंवा मधमाशांसारखे अनेक कीटक जर पृथ्वी तलावर अस्तित्वात राहिले नाही तर परागीभवन होणार नाही, पॉलिनेशन सिस्टीम वरती त्याचा परिणाम होईल आणि पॉलिनेशन जर झालं नाही तर वनस्पतींची वाढ, फळं, फुलं यांचाही पर्यायाने त्याचं अस्तित्व नष्ट होऊ शकतं. दुसरं प्राणी संबंधित शाश्वतेचं उत्तम उदाहरण म्हणजे रेशीम उत्पादन अर्थात सेरिकल्चर. भारतातील पारंपरिक रेशीम उद्योगामध्ये वनस्पती लागवड आणि कीटक संगोपन यांचं समन्वयित पद्धतीने नियोजन केले जाते आणि यामुळे ग्रामीण रोजगारास चालना मिळालेली आहे. पर्यावरणाचं संतुलन राखायला त्याला मदत होत आहे. रेशीम उत्पादनाचा जर आपण इतिहास बघितला, IKSच्या दृष्टिकोनातनं जर आपण रेशीम उत्पादनाकडे बघितलं तर हा इतिहास अत्यंत प्राचीन असून तो मानवी संस्कृतीच्या विकासाशी जोडलेला आहे. रेशीम निर्मितीची कला ही आजची नाही तर साधारणतः 3000 ते 5000 वर्षापूर्वी चीनमध्ये सुरू झाल्याचे मानले जाते. याचा उगम आपण बघूयात. रेशीम उत्पादनाचा पहिला पुरावा हा प्राचीन चीनमध्ये मिळतो. चीनची जी राणी होती सीलिंग ची, हिने इसवी सन पूर्व 3000 म्हणजेच इसवी सन पूर्व साधारणतः 2700 इसवी सन पूर्वच्या आसपास रेशीम कीटकांची अंडी
आणि त्याच्या कोशातून धागा काढण्याची प्रक्रिया शोधून काढल्याची दंतकथा आहे. फोक टेल्स आहेत ह्या, की त्याच्यामध्ये रेशीम उत्पादनाची सुरुवात जी आहे तर ती आपल्याला प्राचीन चीनमध्ये झालेली दिसते. आणि याच हिशोबाने मग चीनचे वर्चस्व आपल्याला जगामध्ये दिसून येतं. ते कशाच्या बाबतीत? तर रेशीम निर्मितीच्या बाबतीत. रेशीम निर्मितीचे रहस्य हे चीनने जगापासून लपवून ठेवले आणि ह्या उद्योगावरती त्यांनी मक्तेदारी गाजवली. चीनमधून नंतर रेशीम मार्गाद्वारे हे मौल्यवान कापड मध्य आशिया, युरोप आणि इतर आशियाई देशांमध्ये पोहोचले. आपल्या भारतामध्ये चीनमधून रेशीम कीटकाची अंडी चोरून आणण्याची एक दंतकथा प्रसिद्ध आहे. ऐतिहासिक पुराव्यानुसार इसवी सन 140च्या आसपास आपण भारतात रेशीम उत्पादन सुरू केलेले आहे. त्यानंतर IKSच्या दृष्टिकोनातून आपण बघितलं तर इथनोझोलॉजीलाही तेवढंच महत्व आहे. आदिवासी समुदायांकडे प्राण्यांच्या वर्तन, स्थलांतर, प्रजनन चक्र आणि औषधी उपयोगांविषयी सखोल ज्ञान आहे. प्राण्यांच्या वर्तनाविषयी जर आपण बघितलं तर हवामान किंवा नैसर्गिक आपत्तीचा अंदाज घेण्यासाठी आदिवासी समुदाय हा प्राण्यांच्या वर्तनाचे निरीक्षण करत असत. आजही आपण बघतो की एखादा भूकंप येणार असेल किंवा नैसर्गिक आपत्ती येणार असेल त्यावेळेला आपलं कुत्रे वगैरे जे आहे तर ते जोराने भुंकताना दिसतात, कारण त्यांना ह्या नैसर्गिक जी आपत्ती येणार आहे या नैसर्गिक आपत्तीचं त्यांना थोडंसं अगोदरच सूचना मिळते असं आपण मानतो. आणि त्यामुळे अशा ज्या काही संकेत आपल्याला मिळतात या संकेतामुळे आपण अगोदरच नैसर्गिक आपत्तीपासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी सज्ज होतो. काही पक्षी किंवा प्राण्यांच्या विशिष्ट हालचालीवरून आपल्याला पावसाचे किंवा वादळाचे संकेत मिळतात. हे सर्वश्रुत आहे की चातक पक्षीचा ज्या वेळेला आपल्याला आवाज येतो किंवा कोकिळेचा आवाज यायला लागतो त्यावेळेला सहजपणे आपण म्हणतो की आता पावसाची सुरुवात होणार आहे, पावसाची चाहूल आता लागणार आहे. प्राण्यांचे वर्तन, स्थलांतर आणि प्रजनन चक्राविषयी या आदिवासी समुदायाला चांगली माहिती आहे. काही प्राणी किंवा त्यांच्या अवयवांचा पारंपरिक औषधांमध्ये वापर कसा करावा याचेही ज्ञान त्यांच्याकडे आहे. त्यासाठी ते औषधी मुळे, वनस्पती मुळे आणि झाडांच्या सालींच्या व्यतिरिक्त प्राण्यांपासून मिळणाऱ्या ज्या औषधांचा वापर, त्यांचे अवयव जे आहे त्या अवयवांचा वापर करून ते आजार वगैरे ते बरे करत होते. आधुनिक प्राणीशास्त्रामध्ये या ज्ञानाचे डॉक्युमेंटेशन आणि सायंटिफिक रिसर्च मध्ये समावेश करण्यासाठी महत्त्व दिले जात आहे. आणि यामुळेच जैवविविधतेचे संवर्धन आणि स्थानिक ज्ञानाचे संरक्षण जे आहे ते शक्य होते. आदिवासी लोकांच्या पारंपरिक लोककथा किंवा दंतकथा जर आपण बघितल्या तर प्राण्यांविषयीच्या कथांमधून ते तरुण पिढीला वन्यजीवांचे महत्त्व देतात. त्यांच्याशी नातं कसं ठेवायचं आहे हे ते शिकवतात. आदिवासी समुदायाचा निसर्गपूजक दृष्टिकोनही आपण सर्वांना, आपण ट्रायबल डिस्ट्रिक्ट मध्ये राहत आहोत आणि ट्रायबल डिस्ट्रिक्ट मधले जे नागरिक आहेत यांना त्यांच्या निसर्गपूजक दृष्टिकोनाचा अगदीच अनुभव आलेला असेल. नुकतीच होळी झालेली आहे आणि ह्या होळीच्या नंतर होणाऱ्या ज्या पूजा आहेत, अनेक झाडांचे पूजन हे करत असतात आणि हे जे पूजन आहे याच्यामुळे ते साहजिकच निसर्गाशी जवळीक साधतात. प्राण्यांना ते देवाचं रूप मानतात आणि त्यांच्या देवाचं रूप मानल्यामुळेही त्यांची प्राण्यांशी जवळीक साधल्या जाते. आणि हे जे ज्ञान आहे हे ज्ञान आता आपण डॉक्युमेंटेशन करत आहोत, पण फार पूर्वापार हे ज्ञान ओरल ट्रॅडिशनने एका पिढीकडनं दुसऱ्या पिढीकडे हस्तांतरित केले जायचे. अहिंसा ही भारतीय तत्वज्ञानाची मूलभूत कल्पना आहे. ती सर्व सजीवांप्रती करुणा आणि संवेदनशीलता दर्शवते. प्राणीशास्त्रीय दृष्टिकोनातून अहिंसा प्राण्यांवरील अनावश्यक अत्याचार टाळण्यास आणि नैतिक वर्तनास प्रोत्साहन देते. क्रूरतेमध्ये जर घट झाली तर जैवविविधतेचं संरक्षण अधिक प्रभावीप्रमाणे होण्यास मदत होणार आहे. आपण बघतोय की पोचिंग करतो आपण वेगवेगळ्या प्राण्यांचं, त्यांच्या अवयवांसाठी, त्यांच्या स्किनसाठी, त्यांच्या नखांसाठी, त्यांच्या हस्तिदंतासाठी आपण वाईल्ड अॅनिमल्सचा आपण शिकार करतो. एक क्रूरता त्या ठिकाणी दिसून येते आणि ह्या क्रूरतेमध्ये घट झाली तर जैवविविधतेचं संरक्षण आपण अगदी सहजपणे करू शकणार आहोत. यामुळे काय होणार आहे, परिसंस्था स्थिर राहणार आहे आणि नैसर्गिक संसाधनाचा शाश्वत वापर आपल्याला शक्य होणार आहे.
आणि म्हणूनच नैतिक तत्वज्ञान आणि पर्यावरणीय शाश्वतता यांचा आपला परस्पर संबंध दिसून येतो. प्राण्यांवरती परिणाम बघत असताना आपण हवामान बदलांमुळे प्राण्यांवरती काय परिणाम होतो ते जर पाहिलं तर प्राण्यांचे अधिवास त्याच्यावरती परिणाम होतोय, त्यांचे स्थलांतर मार्गांवरती परिणाम होतोय, प्रजनन पद्धती त्यांच्या बदलत आहेत आणि ज्यामुळे साहजिकच जैवविविधतेवर गंभीर परिणाम होत आहेत. मिश्र शेती, मर्यादित संसाधनाचा वापर आणि सामुदायिक सहभागातून आपण पूर्वापार निसर्गाचे संतुलन हे राखले जात होते. परंतु आधुनिक प्राणीशास्त्रामध्ये आपण जनुक विश्लेषण वापरतोय, वन्यजीव ट्रॅकिंग वापरतोय, पर्यावरणीय मॉडेलिंग वापरतोय आणि ह्या सर्व गोष्टी ज्या आहेत त्या वैज्ञानिक अचूकता प्रदान करतात. IKS नैतिक मार्गदर्शन आणि समुदायाधारित दृष्टिकोन देते आणि या दोन्हींच्या समन्वयातून प्रभावी संवर्धन धोरणे विकसित होऊ शकतात. जनुक विश्लेषण, वन्यजीव ट्रॅकिंग आणि पर्यावरणीय मॉडेलिंग याच्याबद्दल मी थोडंसं विश्लेषणात्मक या ठिकाणी सांगते आहे. जनुक विश्लेषण अर्थात DNA तपासणीद्वारे आपण प्राण्यांच्या गुणधर्मांचा अभ्यास करतो. त्यामुळे गाई म्हशींमधील दूध उत्पादन क्षमता, रोगप्रतिकार शक्ती, शारीरिक वाढ सुधारण्यास मदत होते. ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला सहज शक्य होत आहेत आणि हे तंत्रज्ञान आपण कुठे कुठे वापरतोय तर दुग्ध व्यवसाय आहे, पशुसंवर्धन आहे आणि अनुवंशिक आजार ओळखण्यासाठी उपयुक्त आहे. उत्पादक वाढ, अनुवंशिकता, ट्रान्सजेनिक प्राणी बनवण्यासाठी सुद्धा आपण ह्या जनुकांचा वापर करतो. ट्रान्सजेनिक अॅनिमल्स म्हणजे काय तर आपल्याला जो प्राणी अजून सुधारित व्हर्जन मध्ये हवा आहे, त्याच्या जे प्रॉडक्ट्स आहेत त्याच्या प्रोडक्शनची ॲबिलिटी आपल्याला वाढवायची आहे, त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स मध्ये आपल्याला एनहान्स करायचं असेल तर आपण या प्राण्यांच्या जीनोम मध्ये बदल करून त्यांना अधिक उपयुक्त बनवू शकतो आणि यामुळे आपण दुसऱ्या एखाद्या उपयुक्त असणाऱ्या प्राण्यांचा जनुक, ज्याला आपण जीन म्हणतो किंवा आता आपण त्याला ट्रान्सजीन म्हणूयात, या ट्रान्सजीनचा समावेश करून ट्रान्सजेनिक अॅनिमल्स बनवू शकतो. मॉडर्न झुलॉजीचं हे आपल्या मानवाला मिळालेली एक गिफ्ट आहे असं आपण म्हणू शकतो. पूर्वापार चालत आलेलं एखादं प्रक्रिया आणि तीच प्रक्रिया आपण आता मॉडर्न टेक्निक वापरून जर करत असू तर ते मॉडर्न झुलॉजीसाठी एक गिफ्ट आहे. वन्यजीव ट्रॅकिंग आपल्याला करता येऊ शकतं. यासाठी आपण प्राण्यांच्या पावलांचे ठसे घेऊ शकतो, त्यांची विष्ठा, त्यांचा स्मेल किंवा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून रेडिओ कॉलर, कॅमेरा ट्रॅप किंवा GPS यासारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्यांच्या हालचाली आपण ट्रॅक करू शकतो, वर्तन आपण ट्रॅक करू शकतो किंवा त्यांच्या अधिवासाचा अभ्यास करू शकतो. आणि हे कौशल्य संवर्धन कशासाठी आवश्यक आहे तर बेकायदेशीर शिकार आपल्याला रोखायची आहे, मानवी वन्यजीव संघर्ष आपल्याला कमी करायचा आहे. नुकतंच आपण बघतोय की वन्यजीव लेपर्ड लोकेशन ट्रॅकिंग सध्या आपण बघत आहोत की बिबट्यांचा वावर हा सहजपणे वाढलेला आहे. अगदी शहरी भागामध्येही बिबट्या आपल्याला दिसून येतात आणि त्यामुळे यांचं लोकेशन जर आपल्याला ट्रॅक करायचं असेल तर हे मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न झुलॉजी मध्ये असणारे टेक्निक्स जे आहेत तर ते आपण वापरू शकतो आणि त्यामुळे आपल्याला अचूक डेटा मिळण्याला मदत होत आहे. पर्यावरणीय मॉडेलिंग मध्ये आपण बघतोय की नैसर्गिक प्रक्रिया, प्रदूषण आणि हवामान बदलाचा अंदाज घेण्यासाठी आपण संगणक प्रणाली आज सहजपणे आपण नंदुरबारचं टेम्परेचर काय आहे, शहाद्याचं टेम्परेचर काय आहे हे सहजपणे बघू शकतो आणि याच्यासाठी आपण संगणक प्रणालीचा वापर करतोय, गणितीय सूत्रांचा वापर करतोय. नुकतंच आता AI चा समावेश टेक्नॉलॉजी मध्ये झालेला आहे. डेटा सेटच्या मदतीने AI मॉडेल्स हवामान, जल प्रदूषण आणि जैवविविधतेच्या परिणामांचा अभ्यास करून शाश्वत विकासासाठी ते उपाय सुचवत आहेत. आणि हे सगळं आपल्याला जर बघायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला IKS आणि सध्याचं जे मॉडर्न झुलॉजी आहे यांचा समन्वय साधावा लागणार आहे. या सगळ्या गोष्टींचा निष्कर्ष काय निघतो
तर एकूणच भारतीय ज्ञान परंपरा ही शाश्वत विकासाच्या तत्वांशी सुसंगत अशी पर्यावरणीय प्रज्ञा प्रदान करते. आधुनिक पर्यावरणशास्त्र उदयास येण्यापूर्वी भारतीय परंपरांनी सहअस्तित्व, जैवविविधतेचा आदर आणि जबाबदार संसाधन वापर यावर भर दिला होता. शाश्वततेचे भविष्य परंपरा आणि आधुनिक विज्ञान यापैकी एकाची निवड करण्यात नसून त्यांच्या समन्वयात आहे. प्राचीन पर्यावरणीय मूल्ये आणि आधुनिक प्राणीशास्त्रीय संशोधन याचा संगम साधल्यास जैवविविधता संवर्धन आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी प्रभावी धोरणे तयार करता येतील. शाश्वत विकास ही केवळ धोरणात्मक संकल्पना नसून भारतीय सांस्कृतिक वारशात खोलवर रुजलेली जीवन पद्धती आहे. या ज्ञानाचा आपल्याला पुनरुज्जीवन आणि समन्वय हा जर केला तर मानवजातीला संतुलित आणि शाश्वत भविष्याकडे मार्गदर्शन करू शकतो. थँक यू फॉर युअर पेशन्स लिसनिंग. Thank you, madam. Thank you very much. ओव्हर टू यू साहेबराव. जैवविविधतेचे संवर्धन, अधिवास जतन, श्रद्धेचे प्रतीक देवराई, प्राण्यांना थेट देवी देवतांचे दान यासारख्या भारतीय ज्ञान परंपरा श्रद्धा या प्राण्यांच्या संरक्षणास कारणीभूत ठरले व यातूनच परस्पर थेट सहसंबंध असलेल्या विविध परिसंस्था या बहुतांशी शाबूत राहिल्या. कीटकांशी निगडीत मधुमाशी पालन, रेशीम उत्पादन यासारख्या व्यवहार ज्ञानाची ही आपण सुंदररित्या उल्लेख केला. मॅम, संरक्षित ज्ञान हे मानवास कसे मार्गदर्शक ठरते याचेही सुंदर वर्णन आपण केले. मॅम, संजीवांप्रती करुणा व संवेदनशीलता यासारखी मूल्य ही प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी सहाय्यभूत ठरतील यासारखा वन्यजीव संरक्षणाचा संदेश आपण दिला. मॅम, प्राणीशास्त्रातील पारंपरिक भारतीय ज्ञान व आधुनिक प्राणीशास्त्र यांचा समन्वयाची आवश्यकता शाश्वत विकासासाठी आपण स्पष्ट केली. थँक्स मॅम. धन्यवाद. नाव for the vote of this session, I would like to invite to Professor R.N. Girase. Good morning, everyone. I am Professor R.N. Girase, and it is my honor on behalf of the organizing committee to present the vote of thanks. Respected Professor Dr. Surekha Bansode, Madam, Head of Department, Head of Zoology Department, Nawapur College, and also BOS member. Thank you for your valuable lecture on the Indian knowledge system in zoology for sustainable development. Madam, your talk was very informative and inspiring. The points you shared about role of apiculture, role of sericulture, and role of the biodiversity rearing and conservation help us understand how our sustainable development is still important in today's time. We are truly grateful for your time, guidance, and support. Your words have motivated students, teachers, and all participants, and the knowledge you shared will surely help us in our studies and future research also. Once again, thank you very much, madam. We look forward to your guidance in future programs as well. Thank you, madam. Over to Dr. R.D. Patil, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Now, dear participants, as well as know, we are having these excellent sessions since morning. Now, as we have arrived to the conclusion of this event, I would like to invite Dr. R.D. Patil, sir, for valedictory section. For valedictory session, mic is hand over to Dr. R.D. Patil, sir. Thank you. A great honor to propose the vote of thanks for today's valedictory session of one-day state level e-seminar. I extend
my heartfelt gratitude to Chairperson Honorable Bhaiya Sahib Sanjay Ji Jadhav for gracing this occasion with your presence. I extend my heartfelt thanks or gratitude to Honorable Honorable Varshatai Jadhav, Sanjay Ji Jadhav for blessing this virtual seminar. I sincerely express my gratitude to Honorable Dr. Himanshu Jadhav sir for gracing this occasion with your presence. On behalf of the organizing committee, I would like to express heartfelt gratitude to our esteemed resource person, Honorable Dr. Chandrasekhar Sutar sir, PhD UPS Arts, Science and Commerce College, Shada, and the second invited person, Dr. Subhas Aire sir, our ex-principal for the Vasantarane College as well as also the PG Head Department, Wadia College, Pune. I also thanks to Honorable Dr. Surekha Bansode Madam for gracing this occasion with their presence and get a good guidelines to sustainable development in zoology. Madam has a Nawapur College Head Department of Nawapur College. I extend my thanks to Honorable Principal Dr. Didi Rathod sir for inspiring and giving valuable gratitude about the organization of this e-seminar. I also extend my sincere thanks to all participants for joining us and contributing to this session, our in for the conference. Finally, I will also like to thank our technical staff for ensuring smooth contributory to this session, Dr. PC sir, and also to thanks to last but least to non-teaching staffs to also engaging the conference. Lastly, I also thanks to participants who in joining to this e-conference. Thank you, sir. I over to on the on the occasion of the sessions of the chairperson principal, I conclude the session. The seminar will be over. Thank you.